Hello, everyone. Today we're going to talk about data structures, but before we start, I want to go back to our homework, the strlen function. Before we start this, I need to ask you 3 questions. Does anyone not understand what arrays are? You don't understand what arrays are? Okay. Let me just go to one lecture before. We need this clear because we can't move forward without you guys understanding this. Actually, let me go through the question. Let's say this is our RAM, right? 1, 2, 3, 4, and there's a lot, okay? If I want to create, you understand ints and floats, this, right? These are one element. Like if I create a float, it's gonna be just here, okay? But if I create a float array, let's say of size 3, my array is gonna be this one, these 3. Does this make sense? So like you're gonna actually, in the memory, you're gonna have 3 parts. And in a way, it's a list. So you have a list of floats. So you can have 5.5, 4.5, 3.5, all in one array. Is this clear? Okay. Another question. Does anyone not understand what character array is? String character array. Okay. I'm going to go over that. So arrays are clear to everyone? Yes, very clear. A character array is exactly like array, everything the same. But in the end of the character array, we have another character. So let's say I want to write hello, right? So if I create a character array, A for example, right? Let's say age. Is this clear? Yes. But in character array, there is always one more. This has to be here. It's like this. Okay? This is called null terminating character. The reason this exists is that we know when the string ends. So let's say hello, I know that it says ZO because there is this one. Okay? But this is a long way to write. This is annoying to write. So I'm just going to clear this or keep it. Just write that. Let's say character B is equal to, it's double quotes. You see, I didn't add this here. Yeah. But this and this exactly the same thing. Like in memory, in RAM, even in programming. You can do anything you do here. Okay? This part clear? So now let's say that I have this array, right? Hello. I want to make a function that will stop at that 0, this character, okay? And when we reach this number, we're going to have a variable, an integer, let's say call it length, and we're going to increment. So length is equal to length plus 1, length is equal to length plus 1, okay? Let me just show you in code. So I have a function, I called it length. So what I'm gonna do here is that I'm gonna do a for loop. Now here I said that when we reach that 0, right? What is this I in our loop? I'm just gonna put a 10. For now, let's just say I is less than. And I'm just gonna print it. I'm just gonna say str_i. What is this gonna do? No, like what? This point that. No. Again, repeat again and again until e equal 9. No, but like, what is this? That's what I'm asking. Array. No. str is array. str itself is array. But like, what is this expression? Like str bracket I. Yes, it's a letter. Let's just say like character. This is a one character, right? Yeah. So let's just use this and say that if this is not equal to this,
this weird character, we're gonna keep looping. Okay. Does this make sense? Yeah. Okay, so I'm gonna do it here. Remember I said this part is the condition. You can write any condition you want, right? I can even write true here. It doesn't matter, right? Well, if I write true here, that means it's never gonna stop. But understand that, right? So this has to have, that part has to be true. So what I'm gonna do is say this, stri is not equal to, does this make sense? So I'm saying that, I have to pay for this. Does this mean that we're looping through every single element in the array? Like I is the index, right? Array's index. And I'm saying that if the value, but we said the character array, a string is basically an array of characters. So each of these is a character, right? If I say that if that character reaches this number, our loop stops. Make sense? So let's just print this. Let's just test this program for a second before we go to 0. Let's just return 0. Oh, whatever. Yeah. So I just had to return 0 here. So you see, AGLO, but we also have a 0 in the end because of this return value. I put 0 here. Okay. Forget about the last 0. That's this one. Make sense? Okay, let me just remove this so you understand. 1 minute. Let me just remove this. You see this? Yeah. So what I did is that until we reach that 0, that means we already had every single character, right? And it stops exactly where we need it. Does this make sense? So. Sorry. Yes. The function just need just write len. That's all. For Oh yeah, the name of it. I called it Lane. Let's just call it Gasim. no, I know. For call in the main function. Huh? To call in the main function, just need to write. Yeah, but this is not gonna. We don't know what the return is, right? We just called it because I have print in it. If I remove print, I'm not gonna have anything, right? Make sense? But like, I want you to understand. Does this part make sense? The loops actually. Okay, so now I'm gonna create a new variable. I'm gonna call it, let's say, length is equal to 0, right? Then I'm gonna say that when we loop through this, length plus plus. Well, does this make sense? So what does this mean? Let's say we start with H. Length became 1. When we went to E, length became 2. 3, 4, and when we entered 0, this one, our loop stopped. So we didn't get like 6 or something, right? Yes. So, and now let's just return this length. Make sense? Fine. You see? Does this make sense? 100%? Okay, now this looks all great, but it's too long for me. I don't like, this is way too long for me. Huh? What's the star here? Like, You can also write it this way. Exact same thing. But the star is pointer and array is a pointer. Make sense? It actually is. Yeah, they're all in RAM, right? So it's a pointer in RAM. I write it like this because I like writing it like this, but for your sake, I'm going to do this. Okay. But this is long because I don't like writing long code. I'm a really lazy person. So what I'm going to do is that we said that this is in the scope, right? This part. Like I is in the scope of 4. So outside of I, we're not going to see it. How can we make it that we see I outside the scope? Change your abilities in the team. Outside. Okay, let's do it that way. Let's say that int I, and I'm not even gonna put anything. And here I'm gonna remove this, right? Because we can have, it's gonna say 2 variables of the same. And I'm gonna remove this. Okay? So I'm saying that do the same thing, but we don't have lengths anymore, and this loop will
So do nothing, and it will end in there, right? Okay. Then I'm just gonna return I. Exact same thing as the previous one, right? Yes? Everyone agree? Any questions about this? Like this actually does the same thing. Yes, it will. Fine. And you add any number of values. The main idea, that's the main part. Like this is the main thing, okay? That's, every time you work with strings, that's the way you should do it. I'm gonna wait until somebody asks me a question because I'm pretty sure somebody has a question. How can they text in console calculate? Okay. In C++, if you use cin, cin has a function called getLine, and the way you write it is this. Let's say that I have a character string, let's say of size 25, right? I say dot getLine str, and I have to write 25. Okay, so because I need to know that, okay, maximum 25 strings. That's it. Let's say, for this sake, I'm just gonna do it this way. I'm just gonna write string here, so we can actually see. Let's write hello world, 11 letters. Okay. When we talk about Where you get the getLine is a function in C. yeah, it's C++. This is C++ standard library. Getline on top. Yes, and this is not just for CN. We're gonna talk about it in the next class, okay? But the idea is that in C++, I'm gonna show this, but then we're moving on, okay? So in C++, we have a string. This string is nicer way because you don't need to say the size, it just does everything automatically, okay? And the way you write it is this. Let's say str, right? And here, I still have to show the size, right? Because we need to have a size. But I can use this function. This is another function. Like this. I think it's like this. I don't remember, to be honest. And this is not going to work because we need this. For now, don't worry about this, but like I just want to show it to you. Yeah, does this make sense? Like if you, in the future when we talk about this, we're gonna get over these things. But the idea is that you use getLine. And this getLine also works with files. So that's the beauty of C++. Files, input, cin, they're all the same thing. Okay? And we always write the SCS. So in the beginning, we can do right. You can do it if you want, but it's I like doing it. It's a personal choice. I don't tell you don't do it anyway. Okay. Is this part clear? Okay, I'm just gonna go back with this and just like this, right? So, okay, let's go forward. Before we start data structures, we need to talk about this. This is called plain old data. And it's basically to hold a group of information in a single structure. For example, like this is an example. This is the syntax. You start with struct. Your structure has a name. And you put whatever variable. Remember CSS declaration blocks? Float and kind of the same thing. So like it's the name of the selector, for example. Like you can think of it that way. But here's an example. A rectangle has a width and height, right? And I just create a structure and I add these two here. You can add as many as you want. Like if you want, you can have thousands of them. It doesn't. Yeah, it's the same. But in C++, this is actually a class. It is also a class. Yeah. In C++, that's why a lot of people hate it because everything is a little bit mixed. But like, we're not gonna talk about classes here. But when we talk about classes, you're all gonna know how it works, okay? But just we write rectangle like when we create a class in Java.
Same. Like, Yeah, exact same thing. okay. Like this actually is struct. And one difference, this is next class, but I'm gonna tell it too. That struct is typically public first. So like when you create a class, you start with private. But in struct, you start with public. Okay? If you don't write public private, it's gonna be public in struct. But in class, it's gonna be private by default. Okay? And accessing variables, we do it this way. Let's say an object name, I'm gonna show it now, and whatever variable we have inside. For example, let's say I have this rectangle and I created this rectangle, right? It's also created like an integer, as you see, like int float. And we put a dot and we go to this name, okay? And for example, you can have multiple structures. For example, square has like an area object and you will write rect.area. Make sense? So you can go as far as you want. And one main thing is that you see these are actually, they're in their own scope. Remember we talked about scope? This is only related to this object. And this is only related to this object. And I can have as many as I want. Now, let's say I have a pointer to an object, right? For example, I have an R1 and I get a pointer to R1, right? Then we use this. Instead of dot, we use this size. Dash. In pointer. Yes, only in pointers. Okay. Is this part clear? Yes. So in objects, not pointers, we use dot. Yeah, but Here. With pointers, we use this. That's all. Yes. Can we use this sign on the program? It will work. What do you mean? Azerbaijan. Ha, sen göster. I was actually going to show it, but let's just show it. Let's create a structure. Let's say the rectangle R1, and I'm gonna say P1, for example, right? And R1. So we made it a pointer, right? We have a pointer, and let's say P1 width is 15. Okay, and I can also print it if I want. It doesn't matter. Same thing. Let's just show it. Let's just test it out. Well, nokta virgül değil. 15. Okay, doesn't matter. But with pointers, you always have to use it. You can't use dot here. It's gonna give an error. Okay. Okay, let's go back to this side. Is this part clear? Pointers versus. Okay. Now let's talk about stack and heap. This is a good representation of what stack is. Think of stack like, for example, let's say this, right? This is a stack of books, right? So if I put this book first, like, let's start this. You guys all see it? Let's say I put this book, then I put this book first, then I put this book first, then I put this book first, then I. So if I want to take the first book, I have to take all of this first, right? So the first one that gets in the stack is the last one that comes up. First thing, first out. First thing, last up. So this is the first that came in, and if I add 5 more, this is gonna be the last I take, right? Make sense? Program, it will be the first thing, first out. First day, last up. Does this make sense? We're gonna talk about the stack in a couple of slides ahead, but like the stack and heap thing, this is a little bit different. The same concept, like the idea of data structure here is the same, but here's the problem. Let's say that I have a function. Let me just try to show it to you. Let's say I create a function. Let's call it print1, okay? And call this print2. Let's say, yes. Any question? Yeah. We have to
Full stack. Oh no, I called it print one. Okay, test one. I'm just gonna change the name. Doesn't matter. It's my own function. Gasim one, Gasim two. Okay. And let's say I call test one, right? And in test one, I'm gonna call test two. Right? So what's gonna happen? Well, let's just put a print here just for the fun of it. Right? And here this is test one. So what is gonna happen if I run this? This is test one. Print two sides. First, second one. Second one. Why I want to run it? Yes, it's Diyor ki birinci Amerika'da bir şey. Birincide Tamam, ikinci tamam. çağırır. Biz testinde cins almışız. Yok da bu bunu çağırır, bu da bunu çağırır. Hala ikisini. Başka şeyler Birinci Ha, o dediğini mesela üçün mən indi belə yazsam. Belə nə olacaq? Bir başka Ha. ikinci sınıf. Bu da çıkacaq. Bu yaz niye çıkmasa bu yaz? Ne zaman? Niye çıkınca? Birinci Tespit çağırır, ikisini ben de yaptık. Biz print'te Yok, sən dediğin budur. Mən bunu belə yazsam, onda çıxmayacaq. okey. Düzdür. Return Return, get sən compile edin. Prosta. integerimiz üçüncüdür. Əsas integerimiz üçüncüdür. Integer mən elə belə qoydum sizə çaşdırmaq üçün, yoxlayırdım sizə. Heç nə eləmirlər, bax. Let's say I do A. You see, test 2, test 1, because this calls first and then this. Remember when I said in the previous class, when we return a function, we return the control, right? Remember that sentence I said? Like, it's not just a return value, it's a return of full control of the scope. So like, our first scope is here, then it goes back. And this stack idea works exactly like that. For example, let's say I call this function, right? Yes. We have a stack somewhere in the RAM, specifically separated for this, for our main program. And when we call this, test 1 is added to the stack, okay? And then test 2 is added to the stack. And then what happens? Test 2 is popped from the stack, right? Because first in, last out. So that this is the last one, so it's gonna be first out, right? And then test 1 is added. Make sense? Yes. And every variable in this stack, when it's popped out, it's immediately deleted. Does this make sense? So like, these stacks are separate memory in the RAM, where if I create this, I don't need to worry about this memory, right? But one problem with this is that this is temporary, right? It's only inside the function. This is not a global variable. Yeah. Good. Did everyone understand this part? Yes? So let's go over stack. Stack is very fast access because we have a special place in it in RAM, and typically, I don't know, operating system, they optimize it so it's fast, blah, 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 okay? And it's stacked, so like you pop it and take variables, pop it and take variables, it's fast. We don't need to deal with it. I'm going to talk about it in the next one, but, and this is for local variables, like temporary variables, functions variables. For example, in for loop, this is also a stack, okay? Any questions? Okay. Stack has a limit. People have written a program here. Have you ever called a function to create an algorithm and you got a stack overflow error? Anyone? Stack overflow error. Have you heard of that? That's the idea. I see that stack has a size, operating system. Let's say says that my stack has a 5,000 size, for example. And if you reach 5,000, you're going to say you're doing something weird. So optimize your code. Eğer iki farklı RAM'ımız varsa O RAM'a göredir, o sözü gelir. Makes sense? Yeah, they're typically used for temporary variables. Yes. We use why we use stack actually. Okay, but so here's this thing. Let's say I create an int a. This is stack. Like normal, whatever you create in the function, that's stack. We use it for temporary stuff.
For example, let's say you have 3 variables. This is just an example. How you have 2 variables. Like let's say I have A and I have a B, right? How should I make that A is equal to, well, how can I make that A is equal to 15, B is equal to 10? To create one variable. That's a temporary variable. Yeah. That's what stack is for. Make sense? So things that are temporary, they're not global in the application, okay? So like they're created once and they're deleted when this function ends. So and they're fast for that case. Okay. But like you can't make anything. If you make this global, like I've actually had problems. Like for example, you pair the frame, like stack variable, and write it to a file, you're gonna get an error. Because like, oh, okay, I was writing it, let's say 10 seconds later for whatever reason, and this is already deleted. Okay, make sense? Yeah, for example, Yeah. I'm creating the test 1 here. Yeah. For example, if A equal to 10, and in the test 2, if B equal to 15. Like, Vice versa, but yes. okay. Yeah. So I want to change the values. From one to the another, you can't do that. It's a scope. You said that we use stack like to be faster than. Yeah, but like, for example, let's just say that this is 10, right? Is that what you're saying? And this is 15, for example, right? Yes. Azərbaycanca bir dənə başa salın eləsin. Ben size de şey bir stack oynayacağız daha sonra karar. Daha fəs yox, daha bu pen daha fəsli. Bir sənə RAM-da bax bu proqram üçün ayrıca bir dənə yer yaradır. Operasyon sistemi yaradır. Başa düşün. O burada bu şeyləri saxlayır. Və bu fəslidir, çünki onu optimizasiya edib OS nədir ki, tez işləsin də. Amma bu localdır da. Bax, sən keşke bu return elədi. So səndə o B yoxdur. Düzdür? Razısan bu şey. Eyni şeydə ona görə mən burada da yazmışam. Burada istəsəm orada da yaza bilərəm. Çünki o kontrol məsələsi deyildir. Çünki kontrolü bu verir buna. Stacklə verir o kontrol. Başa düşdü. Başa düşdü hamısı bu hissəni. Okay. Now let's talk about heap. As you see, stack is really clear, right? It has an order, right? The functions themselves are the order. Heap is this, it's a mess. So it's typically slow because of that. But it has its advantages. First of all, if I create something in the heap, it's global access. I can access it from any function I want, in any way I want, okay? There's no memory. The only limit is RAM. So if your RAM is full, you're not gonna be able to, but like, it makes sense, right? So you don't have a stack limit that OS told. It's perfect, just RAM. Okay. But it's slower access because it's random access. So like you're actually, there's no anymore stack. It's just clear RAM, you know? Make sense? Yeah. Think of stack as a building and RAM as like a farm. It's harder to get somewhere, right? But in a building, you go up and down. You can dynamically create this. This is one of the biggest advantages of heap, is that when my application runs, I can create an array of any size, for example. Or I can, but in a static thing, you can't do it. You have, well, let's say I want to create an array that's hello world, right? It's 11 letters. I have to specifically say that it's 11 letters. And later I can change it. I can't go like, oh, I want this to be 15 letters. It's not going to allow. Okay? And this is one of the biggest problems in heap. If you create it, we said it's global access, it has no limit, everything. Problem is that we have to also clear it. So if I created a memory, a place in the RAM, I have to destroy it if I need to. Otherwise, it's always going to stay in the RAM until application closes. Make sense? 100%? 95. Hansı sualdır? Benim başlasam. İşlemen lazım. Okay. Yani ideya odur ki, sən memory'də, heap'də yarattığın bir hissə, o hissə ömürlük orada qala bilir. Başa düşdü? Proqram sönməyənə kimi, sonra birdən görsən ki, okey də, mənim proqramda yer qalmayıb. Yəni, tapsan ki, arkadaşlar, mən nəyəsə silməmişəm. Çünki o da saxlayıram. Stack'də də qalır. Yox, stack silir. Stack pop elədirsə, çox qutardı. Stack'də çıxdırsa gedir belə. Bizim yazdığımız oradadan aslında. Yox, bu global deyil. Mən bunu yarada bilərəm. Sonra yadımdan çıxa bilər. Və sonra birdən görürəm ki, mənim proqram nəyəsə görə 5 GB RAM yiyir. Deyirəm, ayda hardadır bu 5 GB? Əgər biz run elədiyimiz proqram bağlayırsa, misal üçün deyəm, 3 dənə klasım var. 3 deyini vaxtı RAM eləmirəm. Biri heap'dir, biri stack.
İpi run elədim. Hə. Arxa fonda qalmır ki. Arxa fonda qalır. Söndürürüm tabii ki söndürürüm. Proqramı söndürürsün. Yok, verdiğim orada söndürürüm. Yo, bax, hipdə elə söhbət yox. Stackdə var, mən razıyam. Amma sən də stackın gözü göstərmir. Belə. First, let's go forward, then I'll show what it is. So how do we allocate a memory in here? We use the new operator. This is the example. New, yes, like in Java. But you see, the new operator always returns a pointer. Always. There is no way this operator is going to return an object. Because it creates something in the heap, in the RAM, and it gives you the address of that. Make sense? Yeah, in the previous one, when we create an object, so we wrote just rectangle star L1, for example. Which one? In the previous. Yeah. No, Presentation. This? Presentation. Yeah. Budur da, bunu yazmışdım. And when we create, like we wrote star P1, that's all, yeah? We didn't write new. No, this is because we're getting address of this, of a stack value. Makes sense? Okay. But this is, let me talk about delete and you're going to understand. We use new just for pointer. No, for heap pointers. Even if it's stack, I can use a pointer to stack, okay? But if I'm creating something in the heap, I want to create something in the heap with like global access, blah, blah, I have to use new. And I have to delete that, okay? For example, let me just go forward. And this is how you create an array. So you write the same thing, but with new, okay? So int a is equal to this and this. This is a syntax you need to remember. Because, okay, so how do we destroy an object? So let's say we created something in the heap and we need to clear it, right? We use the delete operator. So, for example, we created rectangle R1 is new, blah, blah, and then we have to delete that, okay? Also the same thing here. For arrays, we just add this. That's all. Delete in the same function or in the main. Doesn't matter. You have to delete it. I mean, you don't, because it's gonna be there forever. Makes sense? Until application closes. So like operating system will clear that part, but typically, let me just show you. I think it's easier. So let's go to here. I'm gonna remove this. Is the stack part clear? Let's say that I'm creating a variable. Just gonna copy this. We'll copy it. Okay. Bu var indi. Bu getdi hipdə yaratdı. Düzdür. Mən indi burada gedib daha məsəl üçün başqa bir dənə funksiya çağırsam. Gəl belə eləyək. Gəl bir dənə bunu belə sənə göstər. Belə. Bu Azərbaycanca başa salacağım ki də. Bunu mən burada yaratdım. Yadımdan çıxdı bu işə. Yaxşı. Mən bunu burada yarattımsa, bu bundan çıxanda bu gəni qalır. Bu RAM-da qalır. Mən bunun adresini sonra nə cürsə tapsam, gedib access eləyə bilərəm. Mən bunu amma istəyirəmsə bu qalmasın, mən gərək bunu götürüm belə eləyim. Java var, Java bunu eləyir. Sən prosto görmürsən o eləyəndə. Java'da garbage collector var. Onun işi budur. Bütün onun işi ancaq budur. Nədir ki, o təmizləyir, təmizləyir o. Yəni, onu bilsən nə eləyir? O operating sistemi deyir ki, operasyon sistemi. Buranı başqa proqram istifadə edir. Başa düşdün? Mən üçün o Java dilində mətndə array yaratdım. Belə ad qoydum. Sonra onu yox eləmək istəyəcək, bərabər nalı. Hə, amma Java'da bərabər eləyəndə nalı, orada arxada bir dənə zibil maşın var. Garbage collector, zibil maşın deməkdir də. O gəlir orada deyir, okey, bunlar işləmir. Atıram bunu içərisinə və onları təmizləyirəm. Deyirəm ki, bu lazımdır, bu lazımdır, bu lazımdır. Başa düşdün? C++-da sən bunu özün edirsən. Düzdür, oturub öz garbage collector-ı yaza bilərsən, öz proqramın üçün və işləyəcək. Amma bunu sən mütləq eləməlisən. Make sense? Any questions about this part? Very clear? Heap versus stack. Yes. Okay. Here,
Sən bir dənə o example var deyirəm. Oxu bunu. If it's a pointer, that doesn't necessarily mean that it's a stack. For example, let me just create this. Yeah, right? And I'm just gonna say r1.width and 15 and I'm gonna create, right? This is disaster. Understand? Because we did not create anything in the heap. This is stack, right? Because R1 is stack, and pointer is also a stack. Make sense? And if we did, çünkü stack özü bunu təmizləyir axı stack-ı. Düzdür? Sən indi deyirsən ki, ondan qabaq, mən özüm bunu silirəm. İndi stack da bunu siləndə, yoxlayaq bax. Mən düzün desəm yoxlamamışam bunu. Yoxlayaq bax, nə olacaq? Bura bax. Error bax. Nə deyir? Error object pointer being strict was not allocated. İkisi de birbirinizin aynı. Yox, bax, biz delete elədik də, düzdür? Error'a bax, deyir ki, mən bu adresi, bu stackdə bizim olan adres var, R1. Deyir, mən bunu istəyirəm delete edeyim, free delete eyni şey. But it's not allocated. Bu yaranmır, çünki yoxdur. Çünki biz delete elədik. Delete elədiyin şeyləri dedim də delete eləmək istəyirəm. Hə də elə eyni şey. Hə. Çünki stack elə işləyir, başa düşdün. Stack anlıq. Biz delete stack'ə yazdıq. Hə, mən ona görə deyirdim ki, stack'a delete ya. Bizim elədiyimiz var, stack'a indi elədiyimiz. Bu elə bir bax bununla eyni şeydir. Məsəl üçün bu Java'da da var. Sən Java'da yoxdur. Java'da stack eşitmir. Java eləyir onu, sənə demir prosto. Bu var bizim burada elədiyimiz stack'la var. Bununla bu eyni şeydir. Mən bunu delete edirəm, dalınca bir dəfə də delete edirəm. Başa düşdün? Ümumiyyətlə, yəni, stack üzrə belə ordena yaratılır. Hə. O çünki o daha çox fikirləş ki, funksiyanın işləmək üçün başa düşürsən. Gəlsən birini onu. Yəni ki, o da eyni şey deyil. Ya bu məsəl üçün adi bir dənə belə example verim də. Bax tutalım ki, bir dənə oyun var. Oyunda bir dənə adam var da, düzdür? O adamı sən stackdə eləsən, hansısa funksiyanın içində. Sonra adam o funksiya qutarında adam öləcək də, düzdür? Oyunun içindəki. Dozdan elədiyim və elə belədir. O bir obyektdə adamın delete olacaq. Amma sən bunu heapdə eləsən, sonra nə bilim açsan bir dənə array-in içərisinə, düzdür? O adam ömürlük qalacaq orada, sonra delete eləməyək. Və sən oyununda bunu delete eləməzsən, birdən görürsən o adam hazdasa çıxdı yenə. Başa düşdün? Hə? Özü analogiya verməliyəm ki, biraz. Bax, o database sistemlər var, MySQL, onlar hamısı heaplə işləyir. Əsas, sənin əsas datan var da, o hamısı heapdədir, o stackdə ola bilməz. Başa düşdün? Yəni temporary, bax, bunlar temporary. Mən burada düzdür, indi belə göstərim. Amma bunlar temporary value. Gəlsə ona insən ki, indi funksiyada bir dənə təcili lazımdır, hə, işlədim, sonra vecimə də onu delete edirəm, elə. Now let's talk about this. Big O. Böyüyor. This is a function, this is a mathematics thing, okay? This is to analyze algorithms and data structures. For example, I'm going to show you an example right now, but it describes the complexity of the algorithm. They're typically used to show worst case scenario. And what I mean by worst case scenario, let's say I have an array, right? It's size 11. Let's say I want to look for 78, number 78. No, let's just create a function. This is my function. I go through an array loop, and I say that if this array is equal to value, right? And it returns, okay, right? Best case scenario is that if I find 1, because the first element. So I don't need to go through the whole array, right? Make sense? Yeah. Worst case scenario is if I have to go to 78. Because then I have to go through the whole array to get to 78. Make sense? Yeah. Okay, what's the point? Okay, now. This is, because this array's length is 11, 11 is our length. So I wrote n here, right? So n is our array's length. This loop takes linear time.
Does this make sense? Yes. So worst case scenario is ON. Huh? Makes sense? Does this part make sense? So that this is the worst case scenario, that we have to go through n items to get to 78. Okay. Huh? Yes. Onda biz ne yazsak 11. hamle müracaatname yazarız. Çünkü bir yoxlayacaq. İlk city 11 yazmışım. Ha? İlk city 11'dir orada. Ha. Orada Sıfırdan başlayırıq da. Sıradan başlayın deyil o zaman. O buna fikir vermə, onun eyni fikir. Əsas subkonseptə qalıb bir sintoy. Yoxlayacaq nə var ki, yollarımız 78-ə bərabər. Hə. Amma ki bu funksiya onu göstərir ki, ən pis formada nə qədər vaxt alacaq. Başa düşdü? Ən pis formada. Və sən alqoritm yazanda sən həmişə bununla yoxlayırsan. Çünki sən yoxsan ki, ən pis nə olacaq da, başa düşürsən, ən pis neçə saniyə vaxt alacaq məsəl üçün. Bu ON o demək. Yəni ki, mən indi burada 11 qoymuşum. Sən deyir ki, səndə 1 milyon item var və sən 1 milyonuncu itemdadır sənin axtarın. Demək, bu 1 milyon dəfə search eləməlidir də. If, 1 milyon dəfə. Başa düşürsən? Ona görə məsəl üçün ON, let's talk, say the not good. Başa düşdü? Not always. But indi danışanda, buranı başa düşdünüz əsas. Yəni, bu alqoritmada, data structure danışanda göstərir ki, o şeydir də, onun sürəti nədir də, belə demək olur. Yəni, matematik cəhətdən bu özü yaxşı alqoritmdir, yox. Sən alqoritm o n square olsa, məsəl üçün, məsələn, əgər 2 dənə for loop olsa, n vur n-dir, düzdür, n vur n square. N kvadratla olan alqoritm deməli 1 milyon dənə item üçün 10 üstü 12 dənə gərək elementdən keçsin, düzdür. O n square, sən indi fikirləş nə cür yavaş bir şeydir da. Başa düşdün? Yəni, ideya odur ki, bununla göstərsən ki, alqoritm nə cür işləyir. Tez işləyir, pis işləyir, sürəti nə cür. Now we can talk about data structure. Anything before this? Clear? What is not clear? Heap stack? Okay, let's talk about arrays. In Java, this is called array list. In C++, it's called vector. You can call it anything you want, but typically we call this vector. Okay. This is an array that is stored in heap, right? And it can grow and shrink. Like, for example, if you remember, I said that if you create an array of size 10, you can't change this to 11, right? You can write to 11, right? Vector is basically doing that part for you. Does this make sense? So like if you need to write to 12s, we're gonna do. So that means it requires reallocation. So because in array, you can't, if you created it, if you want to make it bigger, you can't make it just bigger, right? You have to delete the old one and create a new one with the new size. And reallocation is it's one of the most expensive processes in computer. Creating something, an area in run is very expensive, okay? So in typical practice, let me ask you a question before we start. Like, does this concept make sense to you? Yeah, but what do you mean expensive reallocation? So like if I go and create new, it's expensive. What is that? It takes more seconds, let's say, make that kind of action. Pul mənasında expensive. Əslində pul mənasında da 8 GB prosesör yeni gəlib 16 core almalısan. Eyni şey. Does this concept make sense? Yes. Okay, I have a question. Can you write this? Array list, vector, nə istəyirsiniz? No, like, mən istəmirəm kod kimi yazasınız. Başa sala bilərsiniz nə olmalıdır onun içərisindəki bu işlər. Array var, hə, razıyam bir dənə də. 2 dənə də şey olmalı. Array varsa. Yo, data arraydir, array data. Yo, funksiyaları qoyun bir kənə. Mən data structure deyirəm də, düzdür. Yəni bu data structure içərisində nə olmalı? Это есть, это array sandığı. Şeydir, bizim məsələn array dəyişmə, bizim məsələn dəyişmədir, yəni. Hə, onu dəyişmək üçün nə etməliyik? Mən onu deyirəm. Birinci oxumalı. Yo, yəni baxın, məndə array var, düzdür. Mən array'in birincisi size-ını bilməliyəm. Belə başlayır. Size-ını bilməliyəm ki, bilim nə vaxt böyüdür, düzdür. Bir dənə də şey olmalıdır. Onun adı gelir capacity.
It's called capacity. Tutumu. What do you mean? Those are not right. And let's say we start with capacity of 10, right? And I have a size, my array size is 0 right now. I've created 10 area, 10. Let's say I have an array. Let's say I have an array, its capacity is 5, okay? That means I created an array of size 5. 2, 3, 4, no. 6. Yes, this is 5. I created an array of size 5. Okay, for now. So we created this array, right? I'm gonna call capacity C for now. I don't want to write the whole. C is equal to 5. But our array's actual size is empty, right? Does this do you agree with this? Yeah. So I'm gonna say S is equal to 0. Yes. So now let's add an element. Let's add 1. Yeah. 1 here, right? What happens to S? 1. Yes. S is equal to 1. Okay, please. So now let's add another element. 10. So now what happens to our size? No size. 2. Okay. Let's add 3 more elements. 12, 13, 14. 12, 13, 14, right? Here, S is equal to 5. Yes. Make sense? Yeah. Okay, but now let's say I want to add another one. Let's say I want to add 50. It doesn't fit here, right? Yeah. How do I know why it doesn't fit here? Because he is 5. Aslında şimdi tamam yok. Our capacity. Manager ben bu array'nin Our capacity is 5. because C is equal to 5, Yes. right? And S is equal to 5. So I'm saying that, like, just an example. If C is more than equal to 5, just to be clear, so say, right? Let's say that reallocate, right? Does this make sense? Yes. That's how array list in Java works. And vector in C++ works, and in any other language. That's how they work. So they have 3 values: size, length, and no, they have 3 variables. Array itself, this is let's call R, right? And let's call this capacity and size. Let's implement this right now in C++. For example, typically when you reallocate, that's what I mean by double the capacity. Because it's expensive, we shouldn't just make this array size now 6, right? Let's just make it 10. Just why not, you know? So when it's 10, let's make it 20. When it's 20, let's make it 40. Okay. Because we don't want to do hundreds of reallocation. They're expensive. Now their complexity. If you remember, I said that arrays are also random access, right? They're in RAM, so and they're continuous, so there's no like space in between, right? So I can jump to any of them and one at basically no cost. Yes. Makes sense? So that's what it's called O1. O1 means that you don't need to go through a loop to find your item. But array başa düşdüyünüzdə nə cür işləyir? İndeks məsələsi. O array'in indeksinə getmək 0 qiymətində bir operasiya, belə deyim sizə. Çünki sən loop eləməməlisən, sən deməməlisən ki, for get 12-yə get. Sən prosta deyə bilərsən ki, 3-cü elementi 12-yə götür. Makes Ona görə buna deyirlər O1. O1 deməkdir ki, loop yoxdur da. Yaza bilərəm ki, indi R5, məsəl üçün də, mən istəyirəm bu neçənci element 0, 1, 2, 3, yazsam R 3 yazsam. R2, belə yazsam, bu heç bir şey aparmır. Yəni, loop eləmirsən, heç nə. Yəni, sən 1 milyoncu elementi eləsən də eyni cür olacaq. Söz verir. Bir başa vereyim. O zaten pomisi, bir keçən dərs danışdığım mən pointer var. Yes. Yazdı məndən pointerın aritmetikası, plus 5 eləyə bu da eyni şeydir. Plus 1 milyon elə olacaq 1 milyon. O plus, minus, onlar O1 gedir. Çünki en adətən deyirlər ki, loop. Loop olanda O n olur. 2 dənə loop olsa O n kvadrat. Make sense? Yes. The random breed is O1, but
Let's say random insert. Let's say I want to add an item here. Let's say I want to add like 19 at this index string. So for me to add this here, because I said they're continuous, right? Array itself is continuous. I have to move every single one up. So let's say this is index 0, 1, 2. I want to add it at 2, right? No, at 3. I want to add it at 3. So 13 has to become here, and then 14 has to become here. Does this make sense? So that's why inserts in an array list in a vector is very expensive. So you use arrays to, if you have more reads than writes. Let's say you have an application that does more reads from an array than to write to an array, you would better use vectors. Now let's just implement this idea. So let's go here and, oh, well, no, let's go this way. So I'm going to create a structure called a vector. Let's make it an int array. You can use anything, but for now I'm just going to say int array, right? And I have a size and I have a capacity, right? Bir defa deyin. Ha, sen geliyor float array olsun. Yani structure, mesela üçün insan üçün structure yaratsan olacaq, adlı bir dənə string, yaşı bir dənə integer, nə bilim, boyu bir seçdinəsə də, başa düşdün də. So for this, let's create a function, call it vector init, okay? So what it does is, it sets our capacity to 10 and our size to, and it returns a vector, okay? So let's create a function. Let's call it vector. Right? And I'm just gonna say, v, let's say new vector. What does this mean? This means this function returns a point. So like if I add just vector, it returns an object, right? But this means that it's a point. You can think of it as this. We create a function with the name of the class, yeah? No, let's just Gasim in it, doesn't matter. No, I know. Our class name is vector. Yes. So we only... No, so here's the thing. I want this function to return a vector. Okay? Yeah, so that's why I wrote vector. Yeah. And no, not just vector, pointer to a vector. Okay? And then yo, sen... Yo, mesela integer koyabilirsin. Yani ben klası yaratmışım diyorum. So now let's write this. V, our initial size is 0, right? And let's start with capacity of, okay, 5 for your sake. 5, okay? Cool? Oh, the 5 neydi? Okay, olsun. And let's create our array also. Let's create an array is equal to new float 5. And not 5. Let's just write capacity here, okay? By the way, this is not possible if you use stack. When I meant dynamically, this is what I meant, that your array can have dynamic size. So now we created it, and now let's just return it. Return v, right? Then let's create a function to add to this array. Let's just write void, because we don't need to return anything, vector add item. And I'm just gonna say, this is our vector that I want to use, and let's say float some value. So I want to add value to this item, okay? So this is what I'm gonna do. So our vector, let's just add v here so it's shorter. But, so I'm gonna say v array, we have an array inside v, right? The float array. I'm gonna say that v size is equal to value. Does this make sense? Yes. And let's just do here this. So divide and value will give in the main function. So, but let's just start with it. Wait a minute.
Let's first create it. Row size plus. Because I have to increase the size, right? Okay, we can do it this way too, but I just let's do this. So let's create a vector. V is equal to vector in, right? So we created our vector. Now we have a vector. Yes. So now vector add V, let's say 10.0. But you wrote the vector star v. Should we write new with new? This is the new. Okay. See, we create it once, we don't create it again. So that it's global. See, you Nice. see what I mean now? That it's global. This thing doesn't matter. Like It's cool. this Because of vector, I vector, returned okay. it, I can still access it. You see what I mean? Yes. Like if I create this stack here, it's not gonna, okay, if it returns, it's gonna copy everything to a new place. Because it can't just return the address of the stack. But here I can actually return an address to the actual object, okay? Now, so let's add 5 values, all right? 1, 2, 3, 4, 5. Let's just add 10 values. Does this make sense? Yes. Okay. Okay, now I'm just gonna compile this. And you're gonna tell me what's gonna happen. What do you think is gonna happen if I compile this, if I run this? Error verir. Yeah. Çünkü 6'dan yazmış. 7'den yazmışlar ama bizim 5'i. Ha. 5'te vermedi. Əslində error verməlidir, Mac biraz baş xarabdır. Özü nəsə eləyir o. Okay, so but like, if I want to access this right now, let's create an access function too. Just for now, let's just say that float vector get, for example, right? And I'm just gonna say vector, and I'm gonna say the index. And this is gonna be my value. Make sense? Everything clear about this? No, I actually wrote this wrong. So I'm accessing the arrays, this index, whatever that is, let's say 0, 5, whatever, and just get the array. So let's go. Bir yazaq da heç olmasa. For now, let me just create a loop. Let's just create a loop of size 1, 2, 3, 4, 5, 7. Yes. Okay, vector V and I, right? And let's just print this out. Clear? Let's just go. Well, it didn't find anything or something. Bir de geri tuzlaşım yapalım. Mesela 4 vektörde 5 link failin adı tek failin, C+ failin adı 5 link. Yo, mən yaxşı, çox sağ ol. Başa düşdüm. Mən elə bildim ki, o birisine yazır. See? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This actually is Mac'ı söküp batırmaq lazım. Okay, for now, we set 7 here, right? Yeah. But I don't like writing 7. I just want to get everything right. So I'm just going to use V size because we have a size. Yes, right? Our size is 7. I want to show you why this wouldn't work, but Mac is being too smart. Really. Let's... Hiç de diyebilmem o şeye. Neyse. Okay, for now, let's assume that this gives an error. Sen öz Python'da yazsan bu düz gösterecek. Okay, let's just say that if V size is more than equal to V capacity, right? Why? No. Why we want to make it bigger? Why return error? Yo, vermeyecek. Okay, so we want to create this, right? So what we're gonna do? We're gonna create a new array. So let's just create a new array, float, right? Our array is float, air, a new float. Is this clear? Yeah. And I also want to say that multiply my capacity by 2.
Good. No, wait. I actually wrote this wrong. So I created a 2 and I make my array, let's say it's size 10. So now we have to actually copy everything from the other array to this array. Does this make sense? Because, okay, we create the new array, right? But it's empty. So we need to get the old values and sit right. Okay. So we can do it this way. I'm just gonna do it the most straightforward way. Int I is equal to 0. Say array I is equal to V array, like this. Do you understand this? So I'm copying everything from this array into this array. Okay. So I loop through this array, from everything. This array to this array. To the old, from old array. Okay. Right? Buraya Bu bir array'lə düzdür. Bunu köçürdürəm bura. Size-a kimi gedirəm. Məndə size məsəl üçün indi 7-dir. Size var, capacity. Mən çünki size-a kimi gedirəm. Də ki, capacity boşda. Capacity olmaz. Hadi ama mən size-i Amma mən bir 6-da etdim. Onu bizə 7-dən 3-dən gedir. İndi 3'ten 0 verir. yaxşı, bırax da özdə. Mən sizə xərdəmizə bırax da özdə. 3'ten 0 verir. Yox, mən indi ancaq size hissəsini yazdım. Düzdür? Okay. So mən every məndə size 5-dir. Mən capacity-nə yazdım, təzəsinin 10. Düzdür? Mən indi o 5-ini yazmalıyam da. Tabii ki. So mən ona görə deyəm, biz 5-ə kimi get köhnədə və kopyala bunu təzəsini. Təzəmlə başlasın. So o bizi təzərri ilə başlasın. Düzdür? Yolda yine yarış verirsin. Niyə? 7, 14 değil. 3 tanesini koydum. Kalan tamam. 3 tanəsindən sonra yenə böləcəkdir. Okey. 3 tanesinden sonra yeniden array yaratalım. O zaman yaklaşık yarısı var. Hə, indi gözlə də onu deyəcəm. So, now, if you remember, we said we have to delete this if we created it. Now it's in the array, as you said. Yer tutur RAM-da da, düzdür? Ona görə mən köhnə array siləcəm. Köhnə array yoxdur. Həsə getdi ki. İndi bir dənə məsələ var da. Mən hər yerdə köhnə array işlədim. Ahırda onu siliyorum. Amma mən yenə köhnə, mən bunu silsəm də mən indi buna deyim ki, təzə array ilə başladı işləməyə, düzdür? Bu obyekt gərək təzə array getsin, pointer. So mən bunu yazıram belə. Mən o konseptdən çox çalışdım. Bir dənə bax, qulaq əsəcək. Yerdən yuxarı edeyim. Bax, görürsən bu float variable. Bu bir dənə variable. Adi variable. Elə bir int 5. Düzdür, razısan. Mən nəyisə new-da yaradıramsa, onun bu variable-a dəxli heç yoxdur. O özü üçün yaranır, sən də adresdir. Düzdür. Mən deyəndə ki, götür onu delete elə, o adresdən başlayan array. O götür o adresin içini delete edir. Sonra da mən deyirəm ki, indi bunu götür təzə arrayin adresini ver. Başa, yəni sən bu float'u delete eləmirsən, ha. Sən geysən o... So now, hazır bu kod. So what we did is that we deleted the old array and we swapped it with the new array, right? Yes. So Senin yanından sonra dedikten sonra yazmışsınız array, dedikten sonra array'i kapatacağız. mən yenə indi ikinci... Bir dəqiqə, bir dəqiqə qulaq. Bu var, bu o obyekt özü bunda deyil. Yoxdur bu obyekt elə bil ki. Başa düşürsən nə demək istəyir? Bu var, bu float array. Bu adres saxlayır. Ancaq. Yəni ki, bax... Bax, fikirləş ki, məndə bir dənə RAM var. Bax, bu RAM-dır. Okey? Razısam bu RAM. Bu RAM-ın içində bloklardır da, nə bilim. 500 milyard dənə blok. Mən bura bir dənə array yazıram. Bunun adresinin adı 0x, nə bilim, 55, 80, 92 məsələ. Düzdür. Nəsə adresi də mən bilmirəm. Mən demişəm ki, mənim bu ad... Bu, mən new elədim, new memory. O götürür, buranı yaradır RAM-da. RAM-da yaradır. Yəni ki, stacks adı yoxdur.
Hipdə yaratdım, düzdür? Sonra götürüb, bax, bu rəqəm var, 5-2 nədir nəsə. Bunu verir mənə. Bana məsəl üçün yazsam ki, float ulduz n bərabərdir new float, məsəl üçün 5, düzdür? 5-ci yaz. Yox, bu 5 element yaradacaq. Sən RAM ilə kontrol edəsən, sən başqa proqramlarda xarab. Bu 5 dənə element yaratdı, düzdür? Bu mənə götürdü, bu təzə value. Və mən bu floatun içinə bu adresi yazıram. Bu yeri yazmıram, amma bu ayrıdır. Onu başa sala bildin, nə demək? Sən başa düşdün. Başqaları başa düşə bildi. Yəni də. Yəni necə edir? Bu elə bir iki şeylərsə, o içindəkilərə baxalım, amma özün silmir də, yəni. O sonra da Stack-ı gibi başa düşdünüz. Okey, ben yine başa salacağım. Tutalım ki, məndə o şey var. Float nə bilim, nə bərabər new float 5. Hə? Məndə bir dənə hip var. Bu mənim hipimdir. Okay? 5 dənə element. Mən new verəndə, new yazanda. Getdi bu 5 dənə elementi yarattı. Düzdür. Məndə amma stackdə bir dənə obyekt var. Float ezlə p. Amma bu hipdə yaranır, düzdür. O new hipdə yaratdı mən new. Onun bir dənə adresi var da. Yazaq 55-də prosta. Nəsə. Hə? Bu bura verir bunu. Yəni ki, ona görə mən deyirəm ki, bunu delete edəməm. Çünki bu ölsə, bu gedir. Bu yenə qalır. Yəni sən bunu delete eləməsən, o silinmir. 100%. Nəsə sual var bu vektordan bağlı. Başa düşdünüz mən nə elədim? Əsas odur. 100%. Hamı? Hı? Okay. Hə. Və siz indi görürsünüz də ki, məsəl üçün bu expensive operation'dır. Sən capacity expensive array'də yaratmaq. Ona görə ümumiyyətlə vektorlar inset üçün pisdir. Nəsə əlavə eləmək üçün ümumiyyətlə pisdir. Bax, sən fikirləş ki, bizdə doldu, bizdə capacity 1 milyarddır, düzdür. Məndə 1 milyard dolub, indi 2 milyardlıq bir dənə ramda yer düzəltdim. Mən indi gərək 1 milyarddan obyekti götürüb köhnədən yazım təzəsinə. Gör, başa düşdün də heç yəni. İndi bizə bunun üçün solution lazımdır da, bu belə şeylə yaşamaq olmaz da, başa düşürsən. Ona görə there is this thing called linked list. This is how it looks like. I'm going to explain to you in the whiteboard right now, so you understand. This was big, yes. Let's say I have this new structure called a node. Okay, I'm going to call it node. And already. Node? So this node has this. It's a box. Let's say we want to work with floats, okay? So I have a float. Value, right? Does this make sense? I also have another object called next. And it goes to another node. Okay? So I have a next here. And this is also node. Yes. Right. So let's say I add a new item. Görüşürüz hamdız. Nasıl olacak mı biraz? Okay, let's say I create a new object. New node, right? Float V again, right? And it also has a next. Yes. So I link these two together, these nodes. Okay, so like this node's next is equal to this node. What's node? I called it node. Just I called it. Okay, array. It doesn't matter. Object. Okay. Typically it's called a node, but it's something that stores these values. Okay, just think of it. And let's say I have another one.
float, blah, 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 and I have a next, okay? And this also goes to this, but not to next, it goes to this whole, okay? Does this make sense? 100%. No? Azərbaycan, nəsə sual versə denən ki, başa Azərbaycanca da başa salın. Azərbaycanca başa salın, kimsə başa düşmürsə. Bir də nəsə deyin, heç olsa yoxsa deyin. Okay. Başa salın Azərbaycan. Fikirləşin ki, bir dənə box var, node, adı nodedur bu box. Bunun içində bir dənə nəsə var da, məsələn 15 rəqəm, düzdür? Və məndə bu boxda bir dənə pointer var. Harası? Hələ bilinmir harada, düzdür? Mən yeni box əlavə eləyəndə bu variable next istəyirdim ki, pointer harası. Deyirəm ki, o harası budur. Yeni əlavə eləyəndə yenə deyirəm budur. Görürsünüz, bu linklər olur. Linked list. Ona görə linked listlər. Ki, bu nodlar bir-birinə link olurlar. İndi bunu başa düşdünüz də bu hissəsini, düzdür? Yadınızdansa deyirdim ki, array continuous'dur da. Bir dənə, məsələn, 100 dənə element olmalıdır, ya da ki, olmalıdır, düzdür? Burada elə bizdə şey yoxdur. Çünki bizdə array yoxdur. Mən yəni obyekt yaradıram. Tutalım ki, indi gəl elə bir şey. Gəlin deyək ki, biz 4 dənə node yaratmışıq, okay? Bu mənim ramım. Table kimi eləyəcəm. Tutalım ki, mən birinci nodu yaratdım, o gəldi 30-dur. İkinci nodu yaradıram. Məndə array yox da, düzdür? Random olanda nə olur? Az da gəldi, yazdı ikincisini burada. Yazdı üçüncüsünü burada. Dördüncüsünü burada, düzdür? Amma bunun next'i var, bu birinci nodun var. Sağlaşılır da. Bunun next'idir ki, bunlar. Ondan sonra gələn deyirəm. Bundan sonra, amma görsən, Ramon maksat əlaqəni. Onda hadi əlaqəni göstərdin, adresini göstərdin, düzdür? Və onda belə olanda nə olur? Məndə o array yoxdur. Yox, şəbəkədir. Şəbəkə başqa şeydir, trizat. Yox, amma ideya düz deyirsən də ki, linkdir də, bir-birinə düzdür. Amma iki belə bir şey var da. Ortadakı ilə, misal ki, ikinci deyək də, sağdan yuxarıdakı ilə silsən, o birbaşa gələcək ortadakı ilə. İndi sən gör o necə yaxşı, bir dənə şeydir də. Gəlin indi bir dənə element əlavə elə. Ya bu da çəkin, bu nə olur? 1, 2, düzdür, 3, 4. 3, 5, 6, 4. İncə yazaq bura 1, 2, 3, 4. Düzdür, bu da 1, 2, 3, 4. Tutalım ki, mən indi istəyirəm node əlavə eləmək. Bu ikisinin arasında. Array eləyəndə nə edirdik? Yox, array eləyəndə nə edirdik? Hamısını çəkildik qalma. Düzdür? Çox expensive. Burada shift lazımdır. Yox. Çünki boş şeylər var da. Tutalım ki, gəl təzə node yaradaq. Qoyaq bura. Düzdür? Oldu 2 ya. İndi mən deyirəm ki, yaratdım təzə node. Gəl bunun adını qoyaq X. Mən deyirəm ki, görürsünüz də hamısı. Mən bura qoymaq istəyəndə düzdür. Mən deyirəm ki, 2-nin next'i var idi. 2-nin next'i olsun buna. Onun next'i də olsun. Bunun da next'i olsun üçə. Gördün, nə shift elədi, nə bir şey elədi. Nasıl yollar varsa. Yox, indi sən indi göstərəcəm məsələsini. Insert obviously də düzdür. 2 dənə pointer'ı dəyişirəm, hər şey işləyir. Razısan o. Və allocate lazımdır. Allocation hissəsi yoxdur. Amma indi qulaq as. Tutalım ki, mən istəyirəm getmək, array bu array'ə gəlib çatmaq istəyirəm, bu indeks. Mən necə gəlib çatacağım? Birinci oxuya bilmirsən. Sən bilmirsən, bunlar hamısı random. Məlumatlar yazın. O array'ə girmək. Da. Hamısının next'ini oxumalısan. Bax, indi sən gəlib deməlisən, başla buradan, loop elə bunun next'inə, loop elə bunun next'inə, loop elə bunun next'inə. Mən 1 milyon material verim. 1 milyonu birdən axıra qədər oxumalıdır. Read, random read. Onda birbaşa 1 milyonumuzu extend edərəm. Hər bir boxu ayrıca bir class kimi verərəm və 1 milyonuncu boxu oxumaqla vermərəm. Birbaşa 1 milyonuncu boxu extend verərəm ki, birbaşa bunu oxu. Necə eləyəcəksən? Hər birini ayrı class yaradır. Yox, sən array'də yadındadır biz necə eləyəcəyik.
Yo, arraydə yadındadır nə cür elə? Burada şey, Plus elədi də. Array nə cür işləyir? Adres plus məsələn 10, düzdür? O obviously. Amma sən burada plus 10 eləyə bilmirsən, çünki bununla bu gör nə qədər. Burada bəlkə də 1000 dənə şey var. Hə, 1000 dənə ara var. Düz biz bilmirik nə. Bilmirik, nə toşda 1000 dənə, düzdür? Hə, sən ona görə bunu eləmək üçün sən başqa yolun yoxdur. Sən çünki ancaq bir dənə birincinin adresini bilirsən, düzdür? Birincidən sonra ikincinin adresi. Ona görə sən gəl loop eləyəsən, axıra kimi bura çatasan, düzdür? Worst case ssenarioda ona görə o random rate. Başa düşdün? Yəni ki, ən pis variantda sən gərək axıra kimi gedəsən də, nə vaxt deyənə. Məlumat ən axırdakı sən gərək hamısını. Hə, o olacaq da, o n dənə itemdən keçməz. Hamısı next. Hə, hamısı next. Ona görə linked list yaxşıdır, səndə insert çoxdursa. Bax, səndə insert çoxdursa, fikirləş ki, sən deyirsən ki, 1 milyon da iteminsə nə var? Hərəsi O1, heç nədir də, başa düşürsən. Amma ərlikdə 1 milyon da elə bir 500 dənəsi allocation olacaq. O bədəsi nə bir axtar ora böləcək. Başa düşdünüz bu hissəsini? Bura mən yazmışam, siz özünüz baxarsınız. Oxuyarsınız özünüz, bu sizə implementasiyasını başa salın. Gəlin indi bunu düzəldək. Hə, burada mən çaşıb vektor yazmışdım. Bunun içərisində. Niyə nədir mən? Hə, kəsilək. Bundan sonra yarıda qalsa gəlir, qoyursa. Hazır var da bu. Bu vektor, yox, bu vektordadır, 4-dədir bu. Buna bax, 4-dədir bu. Şeydə sonra... 5-də linkini ayırmışam. Source code'a girib baxmısan da, hamısı var. Gəl yaradaq bir dənə adını qoyaq nod. Qasım qoyam. Noddur da, yəni ki... Nod yəni çağırıyor. Yox, yəni, o bizim istəyimizə nasıl deyil. Yox, sən istəyinə asıldı, amma bunun əsl adı noddur da. Nə istəyirsən, box yaxşı yazıram bu. Sən xətrimə box yazsın. Geçsən. Okey, onda bir dənə də type def eləyəcəm, özüm hər yerdə node işlədəcəm. Qoy adı box qalsın. Hə? Hər yerdə mən node işlədəcəm, amma sən də bu. Gəl yazaq float A, düzdür. İndi bir dənə də mən qoymalıyam nə? Ayda. Bu struktur logicaldır. Logicaldır çünki adını box qoymuşam onu. Node qoysam başım. Hə? Çünki Mən fərqi var. Fərqi ad gəlir. Elə bir array'in adını qoyamazsan da bu. O da elə bir Elə deyil də. Ad fərqi var. Yəni biz hər şey extend edəndə node extend edirik də. Yəni extend eləmək nə demək istəyirsən? Ekstra bir yana cavab edəcəksin. Gençlər. O ifadə, Türklərin bir ifadəsində erişim. Yəni ki, hər oturduğun yerdən, misal üçün, oturduğum yerdən mən o kitabı götürə bilirəm. O extend, yəni mən o kitaba erişə bilirəm. Mən extend həmişə plugin kimi bildim. Məsələn, nəyəsə plugin var. Şey inheritsə. Ondan əvvəl hər biri bir box. Hə. Deyirsiniz ki, misal üçün. Extend niyə deyirsən? Nə mən onu başa düşürəm. Alışmışam. Extend hara yazdım? Mən hansı extend yazmalıyım? Yazı olaraq yox, fikir olaraq. Belə ifadə edirəm fikir. Mən o kitabı götürmək istəyirəmsə, o 100-cü boxdan mən bir-bir belə getməliyəm. Belə getməliyəm. Nəyini uzadırım? Mən başa düşürəm nədən gəlsin. Bir var deyə bilirsin kitabı ver, o yüzden belki kitap. Bir de diyesen falan kitabı ver. Ama onun adı o da. Yani kitabın adı değil. Kitabın da adı Yo, mən sənə düzün desəm, mən o extend sözünü başa düşmədim. Yəni ki, mən çalışdım başa düşüm, alınmadı mənə. Hə, elə, okey. Çünki mən extend bilsən nədir? Səndə olan obyekti sən daha çox. Məndə heç nə yoxdursa, mən təzə yaradırsam, onu niyə extend edəcəm? Mən onu başa düşürəm. Yəni, məndə hardasa node olsa, onu extend eləsəm deyərəm, amma yoxdur node. Deməli, fərqlərdə boxlar, yazı olaraq, ilişə olaraq. Node yoxdur. Bak şey. Ya idare neyse de plus işarəsi var. Sən ona nə deyirsən ona? Plus deyirsən də. Niyə deyirsən plus? Başqa ad qoy da.
Sən nə istəyirsən qoya bilərsən də, amma mən onu istəyirəm ki, hə, bax, node, ideya budur ki, mən deyirəm ki, bu mənim type'ım var, adım node, düzdür. Nodun içində də mən eyni type'da next element. Başa düşsən nədir? Nodun type'ı bizdə. Yox, bizim bir dənə type'ımız var, bizim bir dənə struktur. Bax, bu type deməyin də, bu strukturdur, düzdür, bu bir dənə bizim struktur. Bizim strukturumuzda bir dənə obyekt var ki, next'e gedəndə elə bir təzə bir dənə belə struktura gəlib çıxacaq. Başa düşdün nə demək istəyir? Okey, gəl bir dənə indi düzəldim. Azərbaycanca danışıram aşağı. Linked list, gəl yazaq init də, LL init, LL linked list. Okay. Deməli mən nə edirəm? Mən gəl birinci yazıram node, n bərabər new node, düzdür? Sonra deyirəm ki, hədə qoy olsun belə. Gəl bir dənə də value qoyaq da əvvəlcədən, yaxşı? Gəl yazaq buraya. Əvvəlcədən value'miz olsun prosto. N, bura value yaz. Bu bizə float-daq. Float. Null deməkdir sıfır. Mən prosta null var, yeşidə bilərsən ki, rahatçılıq, çünki bilərsən ki, bu pointer sıfırdır da. Amma bura sıfır yazsan, koduna girib baxsan, senin null bərabərdir sıfıra. Mən prosta null yazacağım. Make sense. Yox, heç nə fərqi yox. Doğrudan heç bir fərqi. Orada bir sənə nə var elə bil ki, yuxarıda, haradasa IO streamin içində belə bir dənə şey var. Define null sıfır. Bu deməkdir ki, null bərabərdir sıfır. Mən prosta yazıram null, çünki pointerlar null yazanda adam başa düşür. Bunu başa düşdünüz mü? Mən bir dənə node yaratdım, value'sunu qoydum və dedim ki, next yoxdur da, adi bir dənə node. Düzdür? İndi bir dənə funksiya yaradaq, adını qoyaq ki, bir nodu o birisi noda əlavə edirik. Yazacağız. Yox, yazaq node, bizim bir dənə hansısa noddur. Adını qoyaq root da, bu ana nodda. Ana nod. Və deyək ki, başqa bir dənə nodu şey edək. Əslində bunu deyəsən səhv yazıram. Deyəsən xoşum gəlmir göz yazdım. Yox, burada void olmamalıdır. Void. Next-də deyirəm ki, o bir təzə noddur. Indi yaradaq bunu. Yazaq ki, LL init. Gəl başlayaq rəqəm 5-dən də. Mən bunu biraz nito yazdım, amma LL init node ulduz root. Bu bizim rootdur. Başlayanda root node yaradaq. Və mən deyirəm ki, sonra gəl bir dənə də node yaradaq. N bərabərdir LL add. Yox, LL init. Və yazaq ki, LL add. So, mən deyirəm ki, indi root'un next-i. İndi bir dənə məsələ var da. Biz bunu elədik, mən amma dedim ki, bizdə bundan sonra da bir dənə nod olar. Düzdür, biz bunu belə eləsək, qalan bütün nodlar getdi işinə. Çünki mən next-i sildim elə bir başla. İndi gəl onu bir dənə düzəldək ki, mən elə bir deyirəm ki, əgər məndə next varsa, mən o next-i yazıram təzə nodun next-inə. Və buna da yazıram next-ə, bu bizim təzə nodumuz. Və belə bir şey. Və belə şey. Gəl yazaq. Və yazam ki, n next bərabərdir root next. Və sonra da yazıram root next bərabərdir n. Logical? 100%. Ham başa düşdü bu kodu? 100%. Sən başa düşdün bildim. Okay. İndi hələ ki, nəyi göstərəcək, nə göstərəcək ki? Gəl bir dənə də indi şey deyək, gəl bir dənə iterate edək üstündən də.
Loop eləyək. Loopla gedək axıra kimi və print eləyək value-ları. Hə? Gəl belə eləyək. Bu biraz loopu başa düşmüsünüzsə, bunu başa düşəcəksiniz. Yəni ki, loopun içində nə istəsəz yaza bilərsiniz də. Okay? Gəl belə eləyək. Yazaq for not ulduz n. N olmasın, bizdə n var burada. Gəl yazaq I. Hə? Bərabərdir root-a. Sonra deyirəm ki, I null olmamalıdır. Null olsa deməli axırdayıq da. Hə? Və sonra da deyirəm ki, I bərabərdir I next. Ya I-ya deyirəm ki, elədir gedəsibin təzəsinə. Hə? Başa düşdünüz bu loopu? Bunu prosta gərək oturasınız, bütün gün eləyəsiniz. Yəni mən başa salıram, amma yenə də eləmək lazımdır da. Və gəl yazaq value. 5, 10. Çünki biz birinci elementimiz 5 idi. Sonra dedim ki 5-in üstünə 10 əlavə. Gəl istəyirsən bir dənə də yoxlayaq. Gəl, deyək ki, hə? Və gəl bir dənə də node əlavə eləyək. Gəlin mən bu kodu biraz təmizləyim. Bax, belə yazacağım, yaxşı. Ayda, belə yazmaq olmaz. Qoy qalsın. Gəl, deyim ki, bir dənə də node yaradım. Onu da əlavə eləyim root-a birbaşa. Gəl yazaq ll at root ll init, məsəl üçün 67. Birbaşa da axot yoxdur. 67. Gözən rootdan sonra gəldi. Çünki mən deyim ki, bunun next-i yəni birincinin next-i olur o birisinin. Təzənin next-i olur köhnənin next-i. Sonra köhnənin next-i olur təzə özü. Üçüncü yazımızı içindən sonra yap. Hani baba bu. Təzənin next-i bərabərdir əsas köhnənin next-i. Və köhnənin next-i bərabər təzənin özü. Belə qaşıq. Yox, başqa düzəcür yazır. Swap edirsən də elə bir. Bir tərəfdən swap. Buna geçinə pisiyor. Bunu başa düşdünüz? 100%. Hə, bu. Bax. Ya bunu çəkin burada sən. Şuraya göster. Abi bizde bir tane mod var. Ya 3 tane mod var. 1, 2, 3, 5. Bizde next var da burada düzdür. Ben deyirəm ki, bunun next'i bərabərdir bunun özünə. Bunun da next'i bərabərdir bunun. Düzdür. Mən istəyirəm buraya əlavə eləməyəm. Baba bu hissəni o da. Düzdür. Mən də mən neyim? Gəl. Bizdə birincini götürürəm. Düzdür. Və öz təzəmi götürürəm, qoyuram prosta bunun yanına. Deyirəm ki, səndəki bu next var idi. Bura gedən bu next var idi. Olsun. Olsun bu. Təzəyi yaz. Təzədən neçə git? Başa düşdün buna? Sən başa düşmüşsən, başa düşmüşsən. Burada yazıda da görsən bu lafı. Niyə görsənmir? Nəyi görsənmir? Başa sana. Siz bayaq dediniz ki, bunun next'i gəlir o birisinə. Elə olur da. Mən deyirəm ki, bunun next'i var idi. Bu 2. Bu 2 var da, bunun next'i bərabərdir 2-yə, düzdür? Mən deyirəm ki, deməli bu birisi, bu təzəsinin next'i olsun 2. Razısan buna? Ki, yəni mən başa düşün hər iki neylə? Yox, orası başa düşün. Sonra da deyirəm ki, bunun indi köhnə next'i də, indi bir sən nə olub bizdə? Bunu da qoydum 2, bunu da qoydum 2. Düzdür, məndə indi elə belə bir şey var. 1, 2, gəl bunun adını qoyaq x, İndi belədir. Bu da gedir buna. Bu da gedir buna. Düzdür, çünki ikisini 2 qoymuşum. Mən indi deyirəm ki, dəyiş ki, bu buna getsin də. Deməli, root next bərabərdir n. Bu buna gedəndə nə olur? Bizim listimiz təzədən düzəlir. Orada
Mən özüm ad qoymuşam. Bu funksiyanın adını tərcih edirəm. LL yəni linked list. Özüm üçün qısaltdım ki, yəni linked list. Nəsə sual var bundan? Hər şey başa düşdünüz. Bizdə hash table qalıb, amma mən onu gələn dərsən öncə danışım, çünki hash table. Mən onda fikirləşirəm ki, gələn dərs biz klasslardan istəyirdim danışmaq, çatdırmam. Onda gələn dərs hash table və alqoritmlardan biraz danışarıq. Yazacaqdı özümüz, sort, binary search, belə şey. Ondan sonra klass. Klass nə deyirdi klassın? Sonra onu gözlədik klass. O biz indi struct elədik, o hamısı klassdır. Prosta klass yazacağım o yerine. Eyni şeydir. Gəl göstərim. C++'da no difference. Baba sən belə yazsan. Baba indi class node yazdın. Baba bir dənə gözlə. Sən üçün göstər. Baba yazdın class node düzdür. Mən gör nə deyir ki. Gör nə yazıb, gör nə yazıb. Baba bunu oxu. Class default heç nə yazmazsan. Sən gəl belə yazsan. Baba indi mən belə yazsam işləyəcək. Baba eyni şey işləyəcək. Baba belə yazsan. Söz işləyəcək. Başqa klassında yoxdur, mən sağlarım. Mən burada funksiyaları klassdan kənar yazmışam da özün görürsən. Klassın içində yazsam, mən klassı keçməm. Klass ucu biz. Amma yəni ideyanı başa düşdüyündə klassla public bərabər struct Onda şeydir də, anda sən belə də eləyə bilərsən. Mən başa salmaq istədiyim odur ki, belə də yaza bilərsən. Belə gözlə, belə yazsan işləyəcək. İşləməyəcək, düzdür, amma çünki DJ private-dir də. Amma public bilər. Hə. Əgər yapmışsa public. Default public-dir. Həmişə yox, default. Başdan sən structda yazmasan bu private-dir ya public. O public. Klassa yazmasan private. Başa düşdün? Hə? Var. Protected da yaza bilərsən. Ha, bax burada protected başqa cür işləyir. Burada protected biz dərsi qurtarmışıq, prosta just saying so you know. Amma hə. Orada mesela yazar ki,